ومما لا شك فيه أن دولة الإمارات تولي الشباب الأهمية القصوى. إلى أي مدى تشرك الدولة الشباب في صناعة القرار؟ إلى مدى تنافس فيه حكومتنا جميع حكومات العالم في إشراك الشباب وتمكين الشباب. اليوم تمكين الشباب أصبح واقع نعيشه في اليوم كثر ما هو توجه مستقبلي للعالم أجمع. تمكين الشباب وإشراك الشباب في صناعة القرار ووضع السياسات والعمل على مختلف المبادرات الوطنية أصبح جزء من حياتنا اليومية كشباب في الدولة، وكذلك من حياة كل الشباب في الحكومة. اليوم لدينا مجلس الإمارات للشباب، هذا المجلس يتبع الحكومة الاتحادية، الشباب فيه يعملون على وضع السياسات وكذلك يضعون الدراسات والتوصيات بما يتعلق بقطاع الشباب في الدولة. وهناك مجالس للشباب وعضويات لمجالس الشباب في مختلف مناطق الدولة، ينقلون تطلعات الشباب في مختلف المناطق، أصواتهم وكذلك التحديات اللي يواجهونها، ويعملون مع الحكومة على وضع المبادرات والحلول لهذه المجالس. وكذلك لدينا مجالس في كل قطاع، لدينا مجالس للشباب في وزارات الدولة المختلفة والمؤسسات المختلفة في الدولة، سواء كانت مجالس للشباب معنية بالمالية، معنية بالطاقة، معنية بالبيئة. هناك مجالس للشباب مع جميع صناع القرار المتواجدين اليوم في الحكومة، وكذلك في القطاع الخاص لدينا مجالس مؤسسية في القطاع الخاص. وكذلك الشباب المبتعثين هناك مجالس شباب مختصة لهم، لدينا مجلس للشباب في المملكة المتحدة ومجلس للشباب في الأمم المتحدة، وكذلك لدينا مجالس للشباب في الولايات المتحدة وغيرها. دور مجالس الشباب أن نعطي الفرصة للشباب أنهم يعملون على وضع الحلول لتحدياتهم. هم أعتقد أعمق من ناحية فهم هذه التحديات اللي تواجههم بشكل يومي، وكذلك بإمكانهم أن اليوم يضعون الحلول اللي تأثر عليهم إيجاباً وعلى مجتمعهم بشكل عام. أنت تتحدث عن التمثيل الحكومي للشباب من خلال مجلس الإمارات للشباب، وتحدثت عن بعض مسؤوليات هذا المجلس. دعني أسألك، كيف تعمل المؤسسة الاتحادية للشباب، أيضاً مركز الشباب العربي، بالتنسيق مع المجالس الشبابية الأخرى؟ هناك عدة مجالس، كيف يتم التعاون فيما بينها؟ اليوم نموذج عمل المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي قائم على الشراكة مع الشباب في جميع القطاعات وفي جميع الميادين. الهدف أن نجعل من كل شاب في الدولة موظف في هذه المؤسسة يعمل لخدمة الشباب وكذلك قطاع الشباب. كل شاب بمواهبه، بهواياته، بإمكانياته يسخرها لتحقيق طموحاته وكذلك طموحات الوطن. فإحنا جميع ما نعمل عليه، سواء عملنا على الدراسات والأبحاث فهناك باحثين شباب، إذا عملنا على وضع السياسات هناك محللين ومستشارين شباب، إذا عملنا على التصميم هناك مصممين شباب، إذا الهندسة مهندسين شباب. اليوم العالم أجمع يتجه إلى الاستثمار في الإمكانيات وكذلك في المهارات المستقبلية. الحمد لله الشباب في المنطقة لديهم إمكانيات عظيمة، وأعتقد وجود المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي أصبحت بشكل تلقائي وطبيعي جدا هي الحاضنة والمؤسسة اللي تجمع هؤلاء الشباب وإمكانياتهم لتقديم ما هو نافع وما هو عظيم لوطننا وكذلك لمستقبلنا. وتم وضع ميزانية كافية لهذه المجالس؟ نعم، نحن مع مختلف المجالس الشبابية وكذلك أصحاب المواهب والمشاريع لدينا دعم بمختلف الأشكال، سواء كان دعم مالي أو كذلك دعم في التمثيل وغيره. على سبيل المثال عندنا مشروع حلول شبابية، الهدف أن نعطي الفرصة للشباب لتقديم حلول شبابية لتحديات مجتمعية، تحديات مثل خلق الفرص، تحديات مثل الإسكان، تحديات مثل الطاقة النظيفة، تحديات مثل سنتحدث عن مختلف هذه المناطق لاحقا. صحيح. Dr. Thabit al-Nabulsi, Jordan also places a very great importance to youth development and also achieving sustainable development goals. I believe you have a presentation you want to show us. I don't know if they can play it for us backstage. Meanwhile, this presentation talks and stresses about the national youth strategy in Jordan. I believe this is the first strategy done in the Arab world. You will talk to us more about it in details and where you are positioned in the world. Thank you, Rima. Thank you all for this. The presentation, actually, it's just a very quick
point about what we have in Jordan recently. Jordan was the first in the Arab region that launched a national youth strategy, and the 40 in a global level. So why we are looking for Jordan National Youth Strategy as a roadmap for youth in Jordan? Because we have a lot of people working in the youth field in Jordan. We have a lot of ministries and international NGOs, CBOs, local NGOs, everyone looking for give the youth the opportunity and try to help them in their to have a solution in their challenges. The National Youth Strategy was the solution for us. It's the biggest tool that we have now because we use this national strategy as a roadmap for everyone. It's connected with the SDGs, the 17 sustainable goals. We connect the dots with the objective that we have in National Youth Strategy with the national objective with the international and the global SDGs. From here, we have a very clear vision where to go with our youth and our outcome. The youth themselves, they build this strategy and they put the pillars for this strategy. We work for 5 years in different areas, in different governorate in Jordan, in a small group, in different workshops, to have the result of this 7 pillars in the strategy, and we put everything related for the project under this strategy. From there, we're looking for the challenges as an opportunity. One of the things I would like to mention here about the youth initiative, we hear about the initiative for youth everywhere. A lot of youth have initiative. They want to improve themselves, improve their power. They want to change the world. They have to be the engine for changing in their communities. And they have a big challenge, how they can implement their initiative. We localize this initiative. We try to give them all of the needs they want. So our youth center in different areas was their base to start their work in their community. So we support them with logistic support, financial support, technical support, and we give them the umbrella. And here the umbrella is very important. But by the end, what is the KPIs for this? We again said the National Youth Strategy, because it's not the Ministry of Youth strategy. It's the strategy for the whole country. It's a national mandate. Everyone have to work together to achieve the main goal. What is the main goal? It's to empower the youth, build their capacity, and give them the opportunity to create their future. Before we was talking about the youth is the future, but they are the present now. They are the 70%. They hold the keys to the future. Huh? They hold the keys to the future. Yes, and they are in Jordan as a demography. We have a 70% of our population is under 30. So what we can say about this? They are the country. The population itself is youth. So now no one can give them a dish and said, eat this. It's not anymore. They have to create their own recipe and their own dish. But we have to give them the raw material to create their own dish for that. Can you take us on a journey to one of the successful initiatives undertaken by young people in Jordan that you backed? Some of these initiatives I would like to mention here for 2 initiatives actually. This there was one in the south of Jordan related for education, because one of the main pillars and the first pillar in our strategy is education and technology. And it was the small university initiative. One of the ladies in the south of Jordan, in Tafila, she was looking for giving the small girls the opportunity to understand what is the university have in their communities, because they have one university in the south in their governorate. She created something called the Small University. And this was a simulation for the university learning system. They teach these small girls
about everything related for their future, to have a path career for their future. Then they visit the university and they try to understand what they want to be in the future, how they will be a part of creating the future, how they can decide. I would like to run just these 3 slides, Rima. You can see the national youth strategy is coming from the youth themselves. That's why they bought everything in behind, and they're looking for the view they will be able to understand more. And this is the figure that Jordan is the first, and the 40. This is the 7 pillars that I would like to share with you guys. Especially the education and technology is the first one. And we talk about citizenship, leadership, health and mental health, and we talk about empowering youth in economic level and entrepreneurship and social entrepreneurs. And there is also the governance and... Let's discuss these important points. I finished, Rima. This slide is how we cross-cutting with all of the sustainable goals. So here, this matrix gives us just an idea how many projects related for the 17 sustainable goals in Jordan. This is a code that our King Abdullah also give us and inspire us to have this. And this is 2 initiatives. I'm done. You will speak more later. Prince Agbata, when we talk about the UAE and we talk about Jordan, completely different than when we mention Ghana. So how do you communicate and address sustainable development goals such as climate change issues, environment protection, to someone living on less than $1 per day? All right. I think that's a very interesting question. So I'm from Ghana, which is also, we're almost middle-income country. And I work with a recycling company, and this is one of the key challenges we face on a daily basis. So you have people that are living on less than $1 per day, and you have people that are living on $2 per day. So how do you communicate climate change issues? How do you communicate to someone who lives on $1 a day that it's okay not to use plastics? Buy a shopping bag, which is much more expensive. How do you communicate to someone who finds plastic to be affordable, cheaper, convenient, and you are saying it's not good for climate change, it's not good for the environment, so dump it, right? So it's quite interesting. So I give an example. In Ghana, we're recycling less than 2% of our plastic waste. And the 2% of the plastic waste that is recycled, over 92% of it is coming from low-income communities. These are slums and poor communities. Now, the middle and high-income households are not segregating their waste. They are not recycling their waste. Why? Because the traditional waste companies don't have recycling services available. Now, you go to the slums, the most poor communities, and you have poor household members segregating their plastic waste, not because of the environment. They don't care about the environment. They segregate it because they know that a waste collector will come and pay them for it. So for them, it's about survival. So the incentive is paying them. Exactly. It's about survival. It's about ends meet. But in irony, they're actually protecting the environment, right? So one way we've been communicating, part of the company we work with, one way we communicate this climate issue is to drive home what we call social protection platforms, an incentive model, and said, okay, not only are you protecting the environment, which you don't care about, but again, you are getting an incentive, you are getting healthcare, you are getting alternative source of income. So these are some of the ways that we are able to reach to the low-income households. The youth are hit by unemployment in Ghana. And even if we talk about Africa in general, you have a huge issue of corruption there. So when you talk about unemployment, you're talking about lack of access to potential essential services, such as water and sanitation. And in addition, you have the corruption issue. All of these, how do you foster resilience in these areas? So for me, my understanding of resilience is ability to cope and to resist certain limitations. And I think one way, again, boiling down practically to what we do, one way we're tackling the issue of unemployment, people who are not having alternative source of income, is to, so for instance, we have 40 buyback centers across Ghana. And these buyback centers are actually community centers where people can bring their plastic waste. Now, remember I told you we are recycling just 2%. Most of the plastics are on the street. If you come to Ghana and West Africa, we have our beaches full of plastic, our communities full of plastic, the drainage systems are choked with plastic.
people don't find value in them. You drink water, you throw it away, right? Now, if there is, we have created a campaign whereby people start picking up their own plastic waste and bring them to the sorting center where they are weighed and they are paid. So for someone who's making less than $1 a day and you can spend 4 hours picking up waste and make $5 a day, I think that is quite a huge progress. So that way, what we're doing then is to create a resilience in addressing poverty. People are getting jobs, alternative source of income, and then they are also ensuring that they are remaining accountable to the environment. What's your company's target? What's the end goal here? So our goal is actually so normally when I have discussions, when I go to forum, recycling is not a solution, recycling is linear, it's not the most important way to address climate change. But I think that is not the whole story. I have been in Germany for some time, and I know in Germany, if you buy a bottle of water, this bottle of water, say it's $1, when you bring it back, you get about 25 cents, right, in the vending system. But in Ghana, there is nothing like that in West Africa. So what we're now doing is to create incentive for people to bring plastic in exchange for value. So I think this way we are really addressing the issue of poverty, the issue of unemployment, and also protecting the environment and addressing climate change. Ms. Tenzin Selden. Hi. Hello, welcome. So youth are already changing the world, in the opinion of many experts. Like the 16-year-old climate activist, Greta Thunberg. Yeah. How many more Gretas do we still need in this world? I think we need a lot more Greta Thunberg. So how many people in this room have heard of Greta Thunberg or know anything about her? Okay, I see a few hands up. So she's a teenager from Sweden who is now the voice of climate activism around the world. And as a refugee and as a migrant myself, I've come to realize that climate change, it's not what I'm calling it. I'm calling it a climate crisis, because this is a crisis that we've entered. The climate crisis, the cornerstone of this crisis, they are the young people. And some of the solutions that I've come to see in my work are solutions from young people. So Greta is one example. She's been leading from one person protesting in Sweden in the parliament to now 14 million young people protesting all around the world across 140 plus countries, coming together and saying that this is enough, that we need more policymakers and activists to come together and have multilateral solutions around the climate crisis. So I think that Greta is one of the many voices of young people today who are taking action. But Greta is also facing many, many criticisms, and from powerful people. Well, President of the USA, French president, Russian president. Criticism is part of growth. Conflict is good. I think conflict is something that I teach my coworkers and my colleagues and friends, that conflict is something that should be invited. Conflict is something that helps you grow. And when a young person challenges and criticizes an institution, of course she's going to face conflict. When have we ever known a time in history when things have changed just because? When have we ever known that time in history? It's because of conflict and because of politicians and leaders like Nelson Mandela in South Africa, Martin Luther King in America. Ms. Tenzin, speaking of Greta, and she tries to deliver her voice globally and speak with decision makers, how important is it for young people to participate and be part of structured dialogue? I think it is critical. There's a really popular African proverb, and Prince, please tell me if I'm wrong, that says that if you educate a man, you educate a man. If you educate a child, you educate the future. And if you educate a woman, you educate the nation. Right? So everyone's nodding their head in agreement because this proverb is true. Structured dialogue where young people at the center is the only way we can have change. And young people are now stakeholders. I don't want young people to be sidelined. I don't want the conversations to exist where they're just on the side table. I think they need to be at the center and at the heart of all conversations.
What is the most important and crucial sustainable development goal, in your opinion, hypothetically? And this question, I will ask it also gradually to The everyone. most important SDG goals? Yeah. I think there And here it's also, excuse me, but it's also important to clarify that there are 17 sustainable development goals. This is something that I only found out about a week ago. Yes, the United Nations has agreed upon 17 goals that they all want to work together as part of the collegiate environment. And the three that I think are the most important is, number one is goal number 5, gender equality. Because without women being part of the conversation and without women being equal part of the solution, I don't think there can be a solution. Because gender impacts everything. It impacts poverty, it impacts climate. The second most important one is goal number 13, climate action. I think that we can't wait anymore, and this earth can't wait anymore for the changes that it's accumulating. And the last one, I think, is goal number 17, which is partnerships. I think that's critical, because without partnerships and without us coming together like we are today, I don't think we can move forward. And we're at a point now where we're at a crossroads. We either decide to change how we live today, or we won't even have an earth to give for our young people to inherit that is an earth that's worth living in. سعادتك أي من أهداف التنمية المستدامة هي الأهم بالنسبة للإمارات؟ أهداف التنمية المستدامة جميعها مهمة. أهداف التنمية المستدامة حقيقة هي معادلة لبناء الأوطان، وكذلك معادلة لتوفير الحياة الطيبة لكل إنسان. فإذا بنشوف الأهداف المختلفة وكذلك الأولويات المختلفة، هي أهداف تمس كل إنسان متواجد وكل شاب متواجد اليوم. من منا ما يحتاج المسكن الطيب والحياة الطيبة، ومن منا لا يحتاج التعليم، من منا لا يحتاج المساواة وغيرها. فهذه الأهداف كلها أصبحت الحمد لله أولويات موجودة في بلادنا. ولكن التحديات التي تواجه الشباب تحديداً في الإمارات هي أقل من الكثير من البلدان. هناك تفاوت في التحديات في المنطقة وحول العالم، لكن ما اكتشفناه في الدولة أن اليوم مهما زادت التحديات أمام الشباب، كذلك تزيد الحلول بيد الشباب ومواجهتها. وهذا ما نشوفه في العالم كله. اليوم إذا الواحد يبحث خلال دقائق عن ريادة الأعمال المجتمعية وكذلك المشاريع المجتمعية، بيكتشف أن معظمها تتم بمجهود الشباب، ومعظم الوجوه هي وجوه الشباب في العمل على وضع الحلول لهذه التحديات. فأعتقد التحدي ليس في تفاوت التحديات ولا في ازديادها، التحديات ستظل تتزايد يوم بعد يوم، لكن التحدي الحقيقي كيف نمكن الشباب أنهم يكونون الحل لهذه التحديات وليس التحدي فحسب. كيف تمكنونهم؟ هناك حلول كثيرة لدينا في الدولة، وكذلك نعمل مع شركائنا في المنطقة في العالم العربي. المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل مع الشباب على سبيل المثال مشروع حلول شبابية طريقنا لها. الهدف أن نستضيف مجموعة من الشباب المبدعين على المنصة أمام صناع القرار، أمام الشخصيات الحكومية والمسؤولين من القطاع الخاص، لوضع حلول لتحديات مجتمعية. تحديات مثل اخواننا واخواتنا اللاجئين، كيف نمكنهم وكيف نخلق لهم الفرص. هناك شباب وفروا منصات تجعل من كل لاجئ طالب متعلم، وكذلك تاجر ممكن يتاجر بالمنتجات. كانوا معنا ضمن إحدى جلسات الحلول الشبابية المتواجدة في الأردن بحضور سمو ولي العهد وكذلك عدد من صناع القرار. عندنا كذلك حلول الشباب عملوا عليها مع الإسكان، وزراء الشباب الإسكان استمعوا لحلول شبابية وكذلك إبداعات الشباب في توفير المسكن الملائم للشباب في مختلف المناطق مهما كانت بعيدة. هناك عشرات الحلول اليوم نشوفها من قبل شبابنا يديرونها. هم بحاجة إلى من يستمع لهم، هم بحاجة إلى من يمكنهم، وبحاجة إلى حكومات مثل حكومتنا تعطيهم الثقة وكذلك المسؤولية، لأن المسؤولية هي أفضل منهج ممكن الإنسان يتعلم من خلاله. المسؤولية تعلمنا أضعاف ما نتعلمه من الكتاب وأضعاف ما نتعلمه في الصفوف. المسؤولية تحتم علينا أن نضع حلول وكذلك أن نشارك في تنمية أوطاننا وخدمتها إن شاء الله. أيضاً أن يكون هناك الوعي الكافي لدى الشباب. كيف يساهم الشباب في بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات؟ هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة؟
هناك العديد من الأمثلة. إحدى المشاريع اللي أطلقها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد في اليوم العالمي للشباب هي المدرسة المهنية لشباب الإمارات. اليوم اكتشفنا مع التوجهات العالمية لأسواق العمل أن مهما كانت هناك حاجة إلى التعليم الأكاديمي، فهناك حاجة كذلك إلى تطوير مهارات الشباب التخصصية في كل قطاع. اليوم القطاعات تتجدد، قطاعات التقنية تتجدد، التعليم الآلي يتجدد. هناك اليوم الشباب لا ينافسون الإنسان فقط، لكن ينافس الآلة كذلك. صحيح. المهارات سوف نتحدث عنها بالتفصيل، ولكن أتحدث عن مساهمة فعلية حاليا من الشباب. هيك مثل اليوم صغير. عندنا مجلس للشباب يتبع أهداف التنمية المستدامة، مجلس مستقل هدفهم العمل مع المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص على وضع مشاريع وكذلك دراسات وأبحاث بما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة المختلفة. هؤلاء الشباب هم المستشارين للحكومة، هم المستشارين للمنظمات، وكذلك هم المستشارين للقطاع الخاص. شبابنا اليوم على طاولات النقاش في الأمم المتحدة، شبابنا اليوم مندوبين في الأمم المتحدة، وكذلك هذا الشيء يمتد لإخواننا وخواتنا الشباب في المنطقة، الشباب العربي. كذلك اليوم عندنا اتفاقية مع الأمم المتحدة أن يكونون متواجدين في الاجتماعات العالمية والدولية المعنية بوضع السياسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة. ما هي طلبات الشباب هنا في الإمارات؟ أبرزها احتياجات الشباب مختلفة على حسب المنطقة وكذلك على حسب القطاع. احتياجات الشباب الطلاب مختلفة تماماً عن الموظفين، مختلفة تماماً عن رواد الأعمال، وكذلك مختلفة تماماً عن الفنانين والمهندسين وغيرهم. لكن الكل والجميع يتفق أن هؤلاء الشباب بحاجة إلى الفرصة. من توفرت الفرصة سواء كانت في الوظيفة أو توفرت الفرصة في القطاع الخاص أو في ريادة الأعمال، نشوف النتائج عظيمة. ولهذا إحدى المشاريع اللي اشتغلنا عليها في مركز الشباب العربي هي رصد جميع الفرص المتاحة للشباب من خلال منصة واحدة. اليوم منصة واحدة تجمع أكثر من 1000 فرصة متاحة لكل شاب وشابة في هذه المنطقة في كل دولة وكذلك في كل قطاع، منها حاضنات أعمال، منها منح تعليمية، منها برامج الإعداد القادة، منها الكثير من المشاريع اللي تبعد عن الشباب خطوة واحدة. فاليوم أصبح بإمكان كل الشباب بشكل متساوي الوصول إلى الفرصة والاستفادة منها، وهذا أكثر ما يحتاج الشباب اليوم. هناك أوطاننا غنية بالفرص. اليوم تكلموا الأخوان من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالشباب، هناك فرص غنية وهناك فرص تتزايد بشكل يومي، لكن كيف تصل للشباب وكيف يستفيد منها الشباب؟ هنا نحتاج إلى منصات مثل المنصة اللي عملنا عليها أن تكون جسر تواصل ما بين الشباب وهذه الفرص. دكتور ثابت النابلسي, in Jordan and many other Arab countries, there is a very important point, which is lack of trust between the governments and the young people. And here I want to try to tackle the challenges in this part of this discussion. How are you working on this issue? Thank you. I will start from His Excellency where he's finished his talk about there's a lot of opportunity, and we give this opportunity for youth to take it and to run it in their way. I think the missing here is two things: the hope and the trust. There is no hope and there is no trust between the youth and the government everywhere. And the trust was one of the main things that give the youth and give all of the countries, the revolution was coming from the lack of trust everywhere around the Arab region and even in a global level. But what we have to do and what we are doing now is to try to control this chaos of working with youth in Jordan or everywhere. The main issue that we have in Jordan is the main issue that everyone in the Arab region have, is how you can give me a warranty about what you are doing. Where is the guarantee about what you are doing? Where is the hope behind what you are looking for? From our side, we see to give the youth the opportunity to be a part of the decision making and to participate them in every single details. If they be a part of decision makers and they be a part of cooking this decision, they will be have the ownership of this project or this program. Bridging the gap between the youth and the government have to be under the seeing is believing. Let me see what you have in the ground.
I can't touch things, so I can't believe in it. If you talk about it, it will disappear, if it's just in the paper. Like the strategy. Once you have a strategy, they said, yeah, it's a nice strategy. The piece of art of the strategy, but on the paper, not on the ground. Now, it's different because the youth, they are leading. Jordan gave the youth the opportunity to start leading. We give them the opportunity to be a part of the decision-making process. We create under the Leadership Center in Jordan, a political center institute. This political center have to give the opportunity for youth to understand what is the government work and what is the parliament work. So there is a youth government and there is a youth parliament. This just a simulation program that gives them the opportunity to be close enough from the real institute and to know exactly how they are work and to give a feedback. They work as a committee for each topic and they give their recommendation and they follow up with this recommendation, and this changed the law that we have in Jordan to serve the youth in their needs. So once you change the process of putting the law itself, it's coming from the youth, they will be able to adopt this and to fight for it and to be a part of implement this on the ground. Are there any clear laws that focus on youth or on the initiatives that the youth are presenting, speaking of them being part of the law? Yeah, of course, there is a lot. As we know, now the interest is different from youth to another and from country to another. About the sustainable goals itself, the priority in Jordan is not the same priority in Iraq for youth. So, but by the end, all of us, we believe the 17 sustainable goals is our goal. But how we start with this here or that? In Jordan, education is one of the priority. Health is one of the priority. But the whole 17 goals is also in from our goals. The law that we want to have in Jordan, youth is coming with a lot of activity. They need a legal umbrella to work. We said for youth, before you start doing things, just try to find the frame that you want to be in this frame first. And we connect them with the right institute to have advocacy, to have their statement, and then they go through the process to create the right process for that. From there, we find out whatever the youth bring on table, it's work and it's given a lot of attention from the highest level in Jordan. Yes. Prince Agbata, let's talk about opportunities now instead of challenges with you. Let's talk about connectivity and the positive role of social media in giving the power to young people to act and mobilize others. And here we can touch on the topic of awareness for young people. All right, so I think for me, if you talk about young people, there are three categories: the elite young people, the educated, and the common young people. So most often in conversation, we generalize all of them, right? So the elite person has traveled, he has middle or high income households, there is financial freedom. These are young people that are exposed to certain opportunities. They can be on good platform. They have access to scholarship because they have a good reference, academic reference, went to the best universities, educated, also educated. But they are common people who drop out of school, right? Say they were orphaned and they didn't have access to better education. They are in the slum in the rural part of Ghana. How do you create awareness? I keep saying this over our phone conversation, that awareness is there. We all have a level of awareness, but awareness is just not enough to create a catalyst of change. You and I know that it's wrong to drink water and throw it away. We have knowledge and sense of good and bad. We always have knowledge and awareness. Even for the uneducated, there's a sense of awareness. But we need to create a platform that can propel people to action. And that's what she just said, like this young lady, how she's able to propel people to action. And I think that is a way. And talking of connectivity, internet connectivity is what connects to elites and the educated.
the common young person doesn't have access to, doesn't even know how to use a Facebook, or he doesn't even speak English, right? He lives in a fishing community and he gets up and jumps on a boat. He's a young man. He's hustling his way through, right? So social media may not be the right platform, but above that, we need to create hubs of communities that when the awareness campaigns are created, if I'm aware that there's a campaign on plastic, what is the next step? Can I find a community association, a community hub that I can go to and meet people? You know, we see a lot of campaigns on social media. We watch videos that are supposed to propel us, but what next? Who do I talk to? Who can I connect with that has that same kind of drive to catalyze that change? And I think that is what we need to. So in Germany, I know that, for instance, people that are coming out of drug abuse have some communities they can identify with to build themselves and drive some change. We can see how we can replicate that across. And in the African community, we have something we call by the fireside. So by the fireside is this tradition whereby we have woods, we set woods on fire and we sit around and tell stories. And these are traditional norms where we have a drink and tell stories. These events and customs can be a channel where catalysts young people who are driving change can come there and pass that message where people can connect physically and drive the change they want. And back to the issue of climate change, I just want to point out to what she said. We cannot always propose the solutions that is proposed in the Western world to developing countries. So it won't work, and it's not the best. Some of the acts. This year, we witnessed the launch of Health and Pollution Action Plan for Ghana, as well as the Plastic Waste Management Action to address the health impacts of environmental pollution. And let's not forget that 16% of global deaths are because of pollution. So can you elaborate more on this, please? Yeah, so the National Plastic Action Plan and the Health and Pollution Action Plan was all launched this year in Ghana by the President Akufo-Addo. And the focus, like you said, 16% of deaths in Ghana is linked to pollution. So this could be water pollution, waste, and whatever forms of pollution. So the act was basically to understand what is the cause of these 16% death, where are the deaths coming from, what are the sources, and who are the stakeholders involved, and how can we mitigate that? So that was what the report was really talking about in that regard. Yeah, Ms. Tenzin, Prince brought up a very important point, which is awareness. Personally, I think awareness now is a very important topic when you speak of awareness and mindfulness. Even in the education system, they are introducing mindfulness for young people because it creates compassion. And when someone has compassion, he sees the world in a different way. So I want you to tackle on this point, as well as talk about what do you think are the main challenges and issues that face young people. This is as a second part of the question. Wow, okay. Let me summarize everything that young people face. No, I think first is that you were talking about the fireside chat. I think that it's an important point that we not only focus on the future. I always hear about all of the technologies that people are building to take the carbon from the air to make sure our waters are clean. And I think it's important that technology can be of help. But I also think we need to learn from our past. We need to also look backwards and see what have our ancestors done, what have our elders done. And the only way we can do that is by conversation. We need to have more intergenerational conversations where young and old can come together and coalesce around ideas. As far as your question about how can young people, what are the challenges that young people face today? Yes. I think the three main challenges that I see is first is the access to infrastructure. As you were saying, poverty has been a theme that every single panelist has spoken about. And the younger you get and the poorer you are, you don't have an option but to drink that plastic from the bottle because you can't afford, Whole Foods water and you can't afford to have filtered water. So how can we provide an equitable economic structure that can help empower young people? That's number one. Number two is migration. The United Nations IPCC report has said we're in a climate catastrophe if we don't change the way that we conduct
ourselves in the future. And with this, there's going to be an estimated of 200 million to up to 1 billion new climate refugees in the next 30 years. So by 2050, there's predictions to be about 1 billion people who won't have a home, who will be displaced because of climate. A majority of that will be women and young people. So young people have to now come up with solutions of how do we integrate this group of, a large group of people, and how do we integrate them with dignity? How can they do that? I want to ask. How do we integrate them with dignity? I think that's still a solution we're all figuring out together. I don't have the full solution. I promised if I did, I would make sure that everybody knew about it. I think you start with dignified work. Labor is a really important point. Young people in India, for example, I've seen that Prime Minister Modi has made attempts to make sure that labor and employment is one of the ways to make sure that people are integrated. In 2014, there was a study in Uganda that showed that the migrants that were coming from parts of Eritrea and Ethiopia into Uganda, that they didn't want humanitarian aid. They were rejecting humanitarian aid and saying that they want work instead. So no one wants a free handout. People want to work, and people want to live a life of value, a life of meaning. And your last point, I think it's an important one, so I'm going to take some time on this, which is take your time. An example of how mindfulness has actually impacted our society is Bhutan. Every young person in Bhutan has to clean once a week. It's in a few hours that they have to spend time cleaning their neighborhood. This is how they learn the value of making sure that their environment is clean, is by going up and picking up the literal trash in their neighborhood. And that's part of the Bhutanese government's principles of mindfulness, that in order to be mindful, you have to live in harmony with nature. And if only maybe every single country could do that in a school hour, imagine the impact it would have if a young person had to spend 1 hour a day just cleaning up the trash by the beach or cleaning up the trash in their neighborhood. Just 1 hour. That 1 hour is direct feedback of how our environment is doing. It's direct feedback of how we can change our environment. So that's an example, I think, that's inspiring, a solution that I think we can all look to. But briefly on this one, please, it's important. When we speak of sustainable development, there seems to be a very crucial point going around investing in continuous scientific and technological innovation. How is it important to empower the young? How is it important? Important to empower the young, investing in scientific and technological I think STEM education, science and technology with young people, it's inevitable. Young people are growing up with iPads. I mean, I went to the airport and I saw a 2-year-old take a magazine and go like this. And the 2-year-old was really frustrated because the magazine wasn't popping up. And so this is the future. The future is technology. And so what are ways that we can actually use this technological efforts and inputs for the best, for the good? That's the solution I want to see. For example, with refugee issues, I think we were talking about this earlier. I think identification is a really difficult thing. Most refugees don't have a form of identification. Technology can help, and I do see young people now creating blockchain that can actually identify refugees. So this is how I think that young people can use technology. Thank you, Tenzin. Now let's dedicate the last part of the session to talk about developing the youth skills. First of all, we don't want to have skills for the wrong century. This is very essential. سعادتك كيف تساهمون في تطوير مهارات الشباب المستقبلية؟ هل هناك استراتيجيات وما هي القطاعات الواعدة برأيكم لمهارات المستقبل؟ نفس ما تحدثت قبل قليل، إحدى المشاريع اللي اشتغلنا عليها في المؤسسة الاتحادية للشباب هي المدرسة المهنية للشباب. تتيح المجال للشباب للتعلم من المختصين وكذلك من متمكنين من مجالاتهم وقطاعاتهم في القطاعين الحكومي والخاص. كم موظف معنا في القاعة؟ سيدي صاحب سمو الشيخ محمد من خلال المدرسة المهنية للشباب جعل من كل موظف متواجد معنا اليوم وكذلك من كل موظف متواجد ومختص في القطاع الحكومي والخاص معلم للشباب ومدرس للشباب. كونك إعلامية متمكنة بإمكانك أن تجهزين الشباب
للإعلام، لمجال الإعلام، المهارات اللي يحتاجونها سواء كانت فنية تخصصية أم كانت حتى كذلك شخصية. اليوم كل وظيفة تحتاج مزيج ما بين المهارات المهنية والتخصصية وكذلك مزيج من المهارات الشخصية كالخطابة، كالإلقاء، كالتفكير النقدي، كالإبداع، وكذلك هناك تخصصية. فاللي نعمل عليه من خلال المدرسة المهنية للشباب هو إضافة هذا الجانب من التعليم المهني والتنفيذي لحياة الشباب لتنشئهم وتكونهم وتبني فيهم المهارات بجانب مهاراتهم الأكاديمية. إذا اليوم بنلاحظ المؤسسات العالمية ما تعتمد فقط على التحصيل الأكاديمي ولا الشهادات صحيح. الأكاديمية، كثير من المؤسسات العالمية الأنجح والأفخم أصلاً بدأت تشتغل على تغيير سياساتها المعنية بالتوظيف، بحيث أن اليوم تقيس مهارة هذا الشاب وكذلك إمكانياته في إنجاز المهام بغض النظر عن شهادته العلمية. فاليوم المهارات المهنية مهمة وأهميتها لا تقل عن المعرفة وكذلك عن التعليم الأكاديمي. من خلال هذه المدرسة المهنية شبابنا بيتعلمون من قبل المؤسسات المختصة. على سبيل المثال اليوم عندنا مؤسسة موانئ دبي العالمية بتعلم شبابنا كيفية إدارة الموانئ من خلال الميدان، من خلال الأنظمة المتبعة في مؤسسة موانئ دبي العالمية. مؤسسة موانئ دبي العالمية تدير ما يزيد عن 50 ميناء حول العالم، وهناك تزايد مستمر لإدارتها الموانئ العالمية. فهي الجهة المعنية وكذلك هي الجهة اللي لديها المعرفة وكذلك لديها الخبرة اللي ممكن توصلها للشباب. هناك عشرات الأمثلة. المؤسسات المعنية بالنفط بتعلم شبابنا كيفية إدارة حقول النفط. مثل هذه المعرفة المهنية وكذلك التعليم التنفيذي ما يكفينا نتعلمه في الصفوف الدراسية فحسب، ولا يكفينا نتعلمه في المكتبات بين الكتب فحسب، بل يتطلب مجهود مهني، يتطلب تواجد ميداني، يتطلب عمل على أنظمة. فإن شاء الله خلال الفترة القادمة كلها جميعها بتكون متاحة للشباب، جميعها مجانا، جميعها تتيح للشباب الحصول على شهادات مهنية معتمدة من قبل هذه المؤسسات بتهيئ شبابنا للقطاعات المختلفة. فهذه تجربة جديدة على المنطقة، كذلك تجربة جديدة توفر للشباب هذه الفرص لهم. حتى عندما نتحدث عن تطوير المهارات هي ليست فقط على عاتق أو مسؤولية الحكومات أو القطاع الخاص، هي حتى مسؤولية الفرد أن يطور نفسه. لنتحدث بما أنك ذكرت ريادة الأعمال، كيف يتم توفير الدعم لريادة الأعمال هنا في الإمارات؟ entrepreneurship. إحدى المشاريع اللي عملنا عليها في المؤسسة الاتحادية للشباب هو تحويل مختلف أسواق الدولة ومناطقها إلى حاضنة أعمال مفتوحة للشباب. كيف يتم هذا؟ من خلال تخصيص مساحات مجانية للشباب لإطلاق مشاريعهم التجارية في قلب هذه الأسواق. اللي يحصل في العادة أن حاضنات الأعمال تكون نوعاً ما مستقلة وبعيدة عن الأسواق، بحيث مشاريع الشباب تنمو وبعدها تنافس العالم. لكن من خلال إتاحة الفرصة للشباب للبدء في قلب هذه الأسواق والبدء ما بين المنافسين، تتيح للشباب أولاً فرصة تجربة أدائهم بين المنافسين، فرصة استقطاب العملاء، فرصة كذلك قياس مؤشرات نجاح هذه المشاريع. اليوم شبابنا بإمكانهم مجاناً افتتاح مشاريعهم التجارية في دبي مول، أكبر مركز للتسوق في العالم. اليوم بإمكان شبابنا مجانا افتتاح مشاريعهم في المطار الأكثر ازدحاما في العالم، مطار دبي الدولي. بإمكان شبابنا افتتاح مشاريعهم التجارية في متاحفنا، في مراكزنا الشبابية، في مراكزنا الثقافية، في أسواقنا. مهما اختلفت المناطق هناك مساحات خصصت للشباب بحيث أن يفتتحون مشاريعهم التجارية، يجربون أدائهم وكذلك تكون حاضنة مفتوحة لهم، يجربون السوق والمهارات المطلوبة في هذه الأسواق وكيف ممكن ينافسون المشاريع العالمية اللي بدأت قبل 10 و20 و30 سنة. Dr. Thabit, you mentioned you have a model to train young people in leadership, technical and other relevant skills to create leaders. Tell us more about this model. And there's a debate normally. We ask, are leaders, are they created or are they born? So please answer. It's a long debate. They are born or they're created. But I'd like to mention for something related for our debate, because one of the main things that we have to understand now is we are investing in the human capital. There is no more natural resources to be better than other.
it's about a human by the end. If there is investment in the human capital and investment in the youth capital, you can change the reality for something else. To be realistic about our youth in Jordan, they are very strong to do miracles. But what we are doing now is to change the culture. We are working in culture shift because all of the facility is there, all of the program is there. Even if you want to look for the financial support, also is there. But there is a problem with the participation from the youth and the believing from the youth themselves. Here we're looking for leaders. From there, we try to find who is the role model for our youth. Is our role model for the youth is someone is not related for our culture or someone from our culture, from our community? He is a champion. There is a lot of champions in our country. There is a lot of leaders in our country. I believe they are born leaders, and we don't give them the opportunity to be our role model. Now we are trying in our program in the National Youth Strategy and in Ministry of Youth to bring all of these leaders to be a part of the movement that we want to do, to be the role model for our youth, to give them the opportunity to influence the others and to give a very real success story from their community, more realistic. Because if you ask me to be like Bill Gates in Jordan, this is Bill Gates and this is America and this is Jordan and this is me. So there is a big difference between what you have to give me as an example and what I have more on my community. So two things, that the culture shift is one of the things, and to do this culture shift, we have to find the leaders. I don't say to create the leaders. To find the leaders, to give them the opportunity to be presented in their communities, and to build up their capability, and to give them all of the skills they need, open the doors for them, let them be a part of your movement. I'm proud to have a group of youth from our leaders in Jordan in this summit. And this is the first time that youth from Jordan be a part of the Knowledge Summit in Dubai as a group of youth from Ministry of Youth. And this is one of the partnership between Hamad bin Rashid Al Maktoum Foundation and UNDP and Ministry of Youth in Jordan. This is the way that we keep our leaders up and give them all of the support. So this is a real example. Who is there from Jordan? في أي حدا هون من الوفد الأردني الشباب? Please raise your hand. Yes. Thank you. Thank you to be here. This is our leaders. I have example here, a real one. Yeah. Thank you. I was going to just speak on that point. I think that Bill Gates wouldn't be able to be Bill Gates if he didn't have the opportunity and infrastructure that he has. So I think that talent is universal. It is just opportunities that are not universal. And when you give opportunities to everybody and you make it a level playing field, you see that it's from people, in sub-Saharan Africa or parts of Central Asia that are rising up and becoming the next Bill Gates. Yeah, sure. Tanzan, since we're talking about opportunities and also skills and developing skills, do you think there's enough reskilling for young people to be able to earn a good income? I think that there are a lot of attempts being made right now for governments and for education institutions to right now work on reskilling, but I think there can still be more improvement and more areas where we can upskill our young people, because without reskilling them, most of the jobs that currently are available won't be there in the next 50 years. I mean, technology is shifting the way that jobs and the labor market operates. So I think that it's incredibly important for education to reflect that. And unfortunately, a lot of developing countries cannot afford that, cannot afford to change an entire education pedagogy. So an education, for example, in India that's based on memorization will not be as beneficial in today's age where critical thinking is more important.
So even the leaders there within the education space are realizing this, and they're changing the education so that it's not just memorization, it's also critical thinking. And I think that has to be across the board. Yes, so yes, as you mentioned, there's a gap between the educational system and the labor market. Prince, But I also think we don't know the labor market yet. I mean, the labor market is unfolding as we speak. We don't know what technological jobs are going to be displacing people. And just to add to that, I also think that we keep saying reskill, we need to skill up the youth, but I also think it comes to a point we have done enough. We've done so much of skilling. Okay, so I give you an example. We have raised money from the entrepreneurial perspective. I was telling you over lunch that we've raised so much money in Cote d'Ivoire, in Ghana, startup, building a business. But you find situations whereby you have startup funders. We talk about starting a business for developing countries who have low employment rate. The World Bank and developing agencies are proposing entrepreneurship is the way forward. We are investing in giving them the skills and the training. And I believe they have so much skills and training, but the issue is the mindset of the funders and investors. So I give an example. 7 out of 10 solar companies in West Africa are owned by foreign founders. If there's no foreign founders, there is a co-founder who is a foreigner. It's much more easier to have a foreigner who is a co-founder go to the West. Although you have the skills. We have the skills. There is nothing they don't have. They have everything. But it's easier to have a foreign expert go to the West because he speaks the language, because he went to Harvard, or because he went to one of the elite schools, raise capital quickly. And then the indigenous people who never had access to school in the Western world, but they have the skills, they understand the problem locally. I have seen people in Germany, in outside world, raise huge amount of money, come down, and then start a business. Meanwhile, they don't really understand what is going on the ground. So I think the opportunity has to come logistic-wise, investment-wise. The skilling is enough at some of the countries. It's time we start investing. It's time local investors begin to trust the system and support entrepreneurs. Very interesting point. سعادتك الكلمة الأخيرة لك قبل أن نختم، وأيضا قبل أن نأخذ بعض الأسئلة من الجمهور إن كان هناك أسئلة. نحن من خلال عملنا في المؤسسة الاتحادية للشباب تعلمنا أن الاستماع مهارة مهمة جدا، ومهارة حكومتنا تتقنها بشكل جيد جدا. المؤسسات العالمية الأفضل والأنجح هي المؤسسات التي تستمع لعملائها، واليوم الحكومات الأنجح عالمياً هي الحكومات اللي تتفاعل بشكل يومي وتستمع بشكل يومي إلى تطلعات شبابها. إحنا عملنا اليومي من 2016 هو استماع يومي إلى الشباب. سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق الحلقات الشبابية من 2016 لين اليوم، أكثر من 200 حلقة شبابية. صناع القرار مع الشباب مع المسؤولين يتناقشون موضوع واحد، يتفقون على الحلول لهذا الموضوع، ويعملون معا لتحويل صوت الشباب إلى واقع نعيشه بكل يوم. هذا النموذج غير مكلف، ما يتطلب مجهود عظيم، لكن يتطلب التزام يومي متجدد بالاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع. أعتقد صوت الشباب بالنسبة لنا هو وقودنا اللي يدفعنا في كل اتجاه ويدفعنا للمزيد من التقدم. كل ما نجحنا صوت الشباب يوجهونا، وكذلك كل ما تقدمنا خطوة الشباب هم من يحدد الوجهة القادمة إن شاء الله. خلال الفترة القادمة المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب بتواصل الاستماع لشبابنا، وكذلك بتواصل تعمل معهم لتحويل كل تطلعاتهم إلى واقع نعيشه نفس ما نشوف اليوم الواقع الجميل والأمل الجميل اللي نعيشه في كل يوم. شكرا، ونأمل أيضا أن تأخذ بعض الدول الإمارات كنموذج للتنمية المستدامة وأيضا لمشاركة الشباب في صناعة القرار وأيضا تطويرهم. شكرا جزيلا لك. Thank you, my dear panelists. Now, I'm going to check if there's any questions from the audience. Would you like to ask any one of the panelists? We have the gentleman over there. يعطيكم العافية جميعا. أنا حسين السرايرة من الأردن. شكرا على هذا الوضوح والشفافية في
الحديث بعدة مواضيع. أود فقط أن أسأل سؤال مركب ما بينكم الأربعة سادتنا القديرين. كيف يمكننا قياس مؤشرات أداء خططنا الاستراتيجية بموازاة الاستماع للشباب وحمايتهم من التغير المناخي؟ هذه عوامل كثيرة إذا وضعت في معادلة واحدة سيكون التفاضل عليها أو العمل على اشتقاقها صعب هندسيا. كيف يمكننا أن نوائم ما بين هذه العوامل مع بعضها البعض؟ شكرا. سؤال طيب، وأعتقد مرتبط بحلقة شبابية عقدناها قبل أسبوع. قبل أسبوع عقدنا حلقة شبابية استضافتها شركة بيبسيكو العالمية. بيبسيكو عمرها أكثر من 50 سنة، قيمتها المالية اليوم تتجاوز المليار. كذلك صناع القرار فيها اليوم قادة عدد كبير من الأسواق بما يتعلق بالتغذية وكذلك بالتغير المناخي، ولهم أثر مباشر بما يتعلق بالتغير المناخي. اللي عملت عليه بيبسيكو أن اجتمعت مع الشباب، شبابنا المختصين في مجال التغير المناخي، شبابنا الباحثين في مجال التغير المناخي، وكذلك شبابنا المهتمين بهذا المجال بوجود وزارة التغير المناخي ومعالي وزير التغير المناخي. اللي عملوا عليه في الحلقة الشبابية أنهم أولاً اتفقوا على حلول لتجعل بيبسيكو كشركة عالمية أكثر توافقاً مع المعايير الدولية بالتغير المناخي، وكذلك تجعل من منتجاتهم سواء كانت بلاستيكية أو غيرها تستغل وتستثمر في إعادة التدوير. وكذلك عملوا في بيبسيكو مع الشباب على وضع حملات مجتمعية ممكن تشجع الشباب وكذلك تشجع المجتمع على إعادة التدوير. هذا كان مثال واحد على حلقة واحدة شبابية استطاعت تحويل صوت الشباب إلى أثر ملموس، إلى حملة مجتمعية ملموسة لها آثارها الإيجابية على المجتمعات، ليس فقط في الدولة لكن حول العالم بشركة بضخامة بيبسيكو. وهناك عشرات الحلقات الشبابية التي تنقل لنا صوت الشباب وكذلك أفكار الشباب إلى نتائج، إلى مبادرات، إلى حملات، وهناك يكمن القياس مدى تطبيقها، مدى أثرها. عندنا نحن مؤشر معني بمتابعة الأثر لجميع المشاريع، كيف تتحول إلى نتائج ملموسة، كيف تتحول إلى واقع نعيشه. دكتور ثابت تفضل. أنا إضافة بسيطة بس يعني للي حكاه سعادته، إنه اليوم العالم بشكل عام وأيضا الدول العربية وعلاقة وطيدة بين كثير من الدول العربية السباقة، هو أنه يصير في تكاملية وتبادلية. ما هو متوفر في الإمارات ليس متوفر في الأردن والعكس صحيح، وقيس عليه باقي الدول. موضوع اللي هو القياس وشيء مهم جدا، إنه إحنا بنقدم استراتيجيات وما نعرفش هل هي حققت أو لم تحقق، هل في لها قياس ولا لا. أعتقد إنه واجب علينا إحنا بالقطاعات الحكومية وقطاع الشباب اللي هو صاحب العلاقة الرئيسية، هو أن يتابع. المتابعة هي أساس كل شيء، لأن اليوم لم يعد هناك من سيصنع لك المستقبل، أنت من سيصنع مستقبلك. فإذا أهملت في متابعة ما تم الاتفاق عليه فأنت راح تتحمل النتائج وغيرك سيكون في رخاء. شكرا. Thank you. I believe we have two questions in the front row. All 4 women. I'm very happy. يعطيكم العافية. أنا سارة غريز من الأردن. سؤالي لحضراتكم، الشغلة الأولى اليوم بالفيديو فيك تحددي أحسن لأنه ما في كتير وقت، أحسن اسألي سؤال موجه لشخص. أوكي. معناتها حسأل الدكتور ثابت النابلسي. الصبح بالفيديو كان مبين عنا أنه في 75 مليون وظيفة رح ينتهوا من العالم. هل وزارة الشباب تتدخل بالنظام التعليمي جوا الدولة بحيث أنه تخلي الشباب يبعدوا عن الدراسة يلي ما إلها وظيفة في المستقبل؟ شكراً. حتى أجيب بشكل سريع، هي مش وزارة الشباب، هي الاستراتيجية الوطنية للشباب، وهي معنية فيها كل مؤسسات الدولة. بالتأكيد في هناك دائما زي ما بيقولوا تقديم معلومات للمؤسسات التعليمية حتى تكون مخرجات التعليم منسجمة مع متطلبات السوق. وزي ما حكوا الزملاء قبل شوي، ما حدا بيقدر يتنبأ بالوظائف المطلوبة مستقبلا. احنا اليوم اذا بدي انصح اي حدا من الشباب او انصح حتى الناس اللي عندهم ابناء في اللي بده يكون المستقبل امامهم، هو كيف نتعلم لغة الاجيال.
ولا أتحدث عن لغة دول، أتحدث عن لغة الأجيال. يجب أن نتعلم لغة الأجيال جميعنا حتى نستطيع أن نواكب ما سيتطلبه العصر. بعرف الوقت محدود، بس لكن كانت جلسة ممتعة جدا واستفدنا وتعلمنا منكم الكثير. شكرا على إدارتك اللطيفة شكرا لك كلك ذوق سيدتي. نحن رأينا نصف الكأس الممتلئ واستمعنا الكثير من كلام المشرق، سواء فيما يتعلق بإمارة دبي أو الإمارات أو حتى التحديات الموجودة في الأردن، في غانا وفي دول أخرى سيدتي. لكن لا أستطيع أن أمنع نفسي من النظر إلى نصف الكأس الفارغ أيضا. هناك ملايين من الشباب هم ضحية هذا المثلث الشرير الذي يعني ينقسم إلى الفقر الذي يؤدي إلى الازدحام، الازدحام يؤدي إلى العنف، فهم أسرى هذا المثلث الذي أوقعهم إما في آفة المخدرات أو أوقعهم ضحايا لحركات تطرف. هذول موجودين في الوطن العربي ويعانون الأمرين. هناك كمان ملايين الشباب الآن في الشوارع في بعض الدول العربية بسبب الأنظمة السياسية، هم ضحايا لأنظمة سياسية لم تحترم كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. حبيت بس أسجل هالنقطة حتى أقول أننا جزء من هذا العالم العربي الكبير الذي فيه الأبيض والأسود، فيه الترف وفيه بؤس أيضا. قلوبنا معهم وآمل من كل دولة قادرة، ونحن في الأردن يعني دائما والإمارات لم تقصر أبدا، دائما مدين إيدينا لإخواننا في الوطن العربي وفي العالم أيضا، حتى في قارة إفريقيا التي نعلم كم تعاني من هذا الثالوث اللئيم. تحياتي للجميع وشكرا. مجرد تعليق. شكرا لك، وأنا بضم صوتي لصوتك. Thank you for the opportunity given. My name is Nicholas. My question goes to Prince Avatar, the Ghanaian. I would like to ask, in this technological world, what's the place of your company in terms of technology? And also, what measures are you putting in place to fit in? Because I believe that in few years to come, the countries without technology are going to be left behind. So I want to ask, what measures are you putting in place? As you stated earlier, that not everybody in Ghana or in Africa have access to the computer. So what measures are you putting in place to fit in this competitive world of technology? Thank you. You mean with a company I work with? Yes, please. Okay, so I work with Coliba, and it's a recycling company based in Cote d'Ivoire and in Ghana, and we're currently entering the Nigerian market. And what we're doing differently as a recycling company is that we are mobile supported recycling service. So we have when you go on Google Play, we have a mobile app called Coliba, and they put recycling services at your fingertips. So it teaches you how to segregate your various type of waste, plastic waste, whatever type of waste it is. And then you can schedule a pickup, and it connects to the closest waste picker between 1 to 12-kilometer range, because the average waste picker in West Africa walks about 14 to 16 kilometers minimum a day. So our platform connects to the closest waste picker, and they don't have a smartphone, so they use a feature phone. And a feature phone is a phone that can't access the internet. So once you request for a pickup and schedule a pickup, it comes to the waste picker's feature phone, and then she can call and arrange a pickup. When she picks it up, she sells it to any of our recycling facilities across Accra. So we are using technology to drive change, and then you get an incentive for your recycling. So some people recycle and get rice, they get shopping vouchers, they get money, and they get health insurance, whatever option that you can select through the platform for your recycling incentives, and we work massively. So to talk to your point, I think technology is very important, and that is why we appreciate it's very important. And mobile penetration in Ghana, for instance, has been over 200%. Over the past 7 years, so it continues to grow. Even though it may not be internet. Internet penetration is too low, but mobile phone penetration is high. Even if it is a feature phone, everybody's becoming mobilely handy. So it could be SMS, it could be USSD, it could be voice in local dialect to let people know what is going on. And I think that is one way we can propel change and call people to action, and if we can leverage on technology. السلام عليكم جميعا، مشكورين جميعا لدعوتنا لهذه الحلقة الجميلة. أنا الأستاذة كوثر زغلاني، أستاذة أولى شباب وطفولة تابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة بتونس.
هو ليس بسؤال بقدر ما هو تثمين لكلام سعادة الدكتور سعيد لما قاله حول الحوار مع الشباب. لكن أنا أقول أنه بعد شكر الله طبعا أنتم مطالبون بشكر قيادتكم طبعا، لأنه كنا سباقين في الحوار مع الشباب من سنة، عنا السنة الدولية للحوار مع الشباب سنة 2005، تليها سنة 2007 ثم سنة 2010، ولكنها لم تعطي نتيجة لا لشيء، لأن كانت أصوات الشباب على ورق ولم يكن صوتهم مسموع. فشيء جميل جدا أن تسمع أصوات شبابكم طبعا، ولكن مجرد سؤال بسيط، لديكم الكثير من العائلات الوافدة والمقيمين ولديهم شباب أبناء، فهل هناك تكافؤ للفرص بين أبناء المواطنين وأبناء الوافدين؟ هل لديهم نفس التكافؤ في التدريبات في مجالس الشباب في كل ما يعنى بالشباب طبعا؟ سؤال ثاني للإخوة رؤساء المنظمات أو السيد سفير الشباب، ما هو دور المنظمات في تفعيل دور الشباب في الشأن العام؟ وهو نفس السؤال يهم الدكتور ثابت النابلسي. مشكورين. شكرا على سؤالك وكذلك على الإشادة. بما يتعلق بإخواننا وخواتنا من 200 جنسية يعيشون معنا في كل يوم، نحن في المؤسسة الاتحادية للشباب نخدمهم كما نخدم جميع من يعيش على هذه الدولة، وكذلك نخدم هذا القطاع ككل. في هذه الأثناء، أثناء تواجدي معكم اليوم، 12 مركز للشباب مفتوح الآن بجميع المرافق المتاحة فيها، الخدمات المتاحة سواء كانت استوديو للإعلاميين، مكاتب للموظفين، مختبرات للباحثين، مساحات عمل، مساحات لقاء، مرسم فني، مشاريع أخرى، حضانات أعمال، حضانات تقنية، مختبرات تقنية، ومساحات يمكن ما أستطيع أعدها خلال دقيقة واحدة، لكنها متاحة تستوعب 2000 شاب في اللحظة الواحدة. أبوابها تفتح من 8 الصبح لين 11 المساء للجميع، لكل شاب مهما كانت جنسيته، لكل شاب مهما كان تخصصه، لكل شاب مهما كانت خلفيته، وكذلك لكل شاب مهما كان القطاع المختص فيه. تعمل 7 أيام في الأسبوع، 365 يوم في السنة، وكذلك إخواننا وخواتنا الشباب موجودين من مختلف الجنسيات في المجالس الشبابية والمراكز الشبابية، وكذلك في المدرسة المهنية وغيرها. جدا سعيد بتواجدكم من تونس. قبل أيام اجتمعنا مع وزيرة الشباب التونسية، نعمل معها على كثير من الحلول والمبادرات، كما نعمل مع عدد كبير من الدول في المنطقة. أعتقد لغة العمل مع الشباب في تجدد يومي، وإحنا سعداء أن نتحدث هذه اللغة مع شخصيات ومسؤولين مؤمنين بقدرة الشباب العربي. نعمل مع مختلف الحكومات العربية على نقل تجربة دولة الإمارات إلى المنطقة، وكذلك أن نعمل ونخدمهم فيما يخدم أوطاننا ويخدم شبابنا في المنطقة كلها إن شاء الله. مداخلة سريعة بس على في شق ثاني، دور المنظمات في الشأن العام، بدك تجاوب عليه؟ like to answer this question? Sorry, I'm trying to, it's like interpreting while I'm, so I think the role of organizations in helping young people, the major role is advocacy, is to make sure that young people have a seat at the table, because oftentimes the solutions around young people are made by people who are not young. So, for example, the environment, most of the catastrophes that we're faced with big corporations and environment are made exclusively by older people. And so that's the number one role of an organization, is to make sure that there's advocacy. The second is education and awareness, as multiple people here have mentioned. When there's more awareness within an organization of how important it is to have diversity that looks in the faces of young people, I think they're more likely to also integrate the perspectives and the voices, and also the mutual respect for the young person. Prince, can you add also to this question, to the young lady's question, the role of organizations? Oh, I think she said basically everything. Yeah. Dr. ثابت. أنا إضافة بسيطة، يعني هو تجربة الشباب التونسي عظيمة، ولهم سبق كبير في كثير من البرامج الريادية. أنا زرت تونس أكثر من مرة وتواصلنا مع المسؤولين فيها، وفيها صراحة برامج تستحق أن تعمم عربيا في الشباب التونسي. نحن كوزارة الشباب وبالتعاون مع كل الجهات اللي تعمل على
تنفيذ استراتيجيات الشباب الوطنية، وجدنا أنه واحدة من الوسائل هو إتاحة الفرصة للشباب الأردني أن يسافر ويتشارك مع الآخر، بمعنى أن السفر هو مدرسة بحد ذاتها. إتاحة الفرصة لقرابة 300 شاب وشابة في عام 2019 من خلال وزارة الشباب للمشاركة والعودة إلى أوطانهم بتجارب وأفكار وموضوعات، هذا سيثري العمل القيادي لدى الشباب وسيعطيهم الفرصة، لأنه وجدنا، وهي يمكن من الأشياء الواقعية والحقيقية الناس تعرفها، أن الكثيرين هم لديهم استحواذ وسيطرة على موضوع التمثيل الشبابي في كل الدول. تجد نفس الشخص يحضر نفس المؤتمرات في نفس المحافل في كل المناطق في الدولة. وزارة الشباب اعتمدت نظام الرابط الإلكتروني ونظام المنافسة الشفافة وأخذت على عاتقها أنها ترشح الناس بشكل مباشر. لذلك وجدنا أنه في 300 شخص مش 30 شخص اللي طلعناهم. هذا الفرق اللي احنا استطعنا أن نحدثه. للأسف انتهى الوقت. شكرا جزيلا سعادتك. Thank you very much, dear panelists. Thank you for your input and thank you audience for participating as well. Thank you very much. شكرا ريما.